बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं अपने इस लाइव स्ट्रीम सेशन में। इस लाइव स्ट्रीम सेशन में बेसिकली इट्स हार्ड टॉक है, और आज हार्ड टॉक करने से पहले, सेगमेंट असल जो है वो शुरू करने से पहले मैं हार्ड टॉक एक और करना चाहता हूं। इसलिए मैं जरा पहले सोलो आपके पास आया हूं, कुछ जरूरी बातें मैंने करनी है आपके साथ। पिछले दिनों जो है वो मियां अली इशफाक साहब, जो अपने आप को हाई कोर्ट का वकील कहते हैं, लेकिन हाई कोर्ट का मैं चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का वो कहते हैं एडवोकेट, और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने का उनके पास लाइसेंस ही नहीं है सिरे से। अंदाजा करें आप इनकी मतलब के ये हालातों वाकयात हैं। और जब उनको मैंने जरा उनकी असलियत खोली तो वो अपने आपे से बाहर निकल आए, और उनको कोई मिला नहीं तो वो चले गए मंसूर अली खान के पास जाके। मंसूर अली खान जो है वो अपने आप को बहुत ओवर स्मार्ट, कुछ लोग होते हैं वो अपने आप को जरूरत से ज्यादा जो स्मार्ट समझते हैं, वो मंसूर अली खान मेरी जाती राय के मुताबिक, वो अगर आप पेन पिक्चर उनकी पेंट करें तो वो मेरे कप्तान मंसूर अली खान टाइप जो लोग हैं वो उस तरह के लोग होते हैं। मेरी जाती राय है, उनकी मेरे बारे में एक जाती राय है, मेरी उनके बारे में एक जाती राय है। इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार करते करते उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कारोबार में असल माल है, और वो माल वो वहां पे बना रहे हैं। हम तो यहाँ पे फ्री ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, आपके लिए हाजिर हो रहे हैं, और अलमे बगावत बुलंद कर रहे हैं। जिन लोगों को ये लोग बाप मानते हैं उनको हम आईना दिखा रहे हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। लेकिन क्योंकि मेरी जात के बारे में इन्होंने बात की तो मेरे ख्याल में इनको जवाब देना बनता था। वैसे तो इनको जवाब आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। इनको जवाब देते हुए सबसे पहले जो है वो वाजे तौर के ऊपर ये रिजवान ने शेयर की पोस्ट। मुझे तो पता भी नहीं था, टिकटॉक के ऊपर किसी ने शेयर की। मुझे समझ नहीं आ रही कि इनके पास सारी मालूमात है। उन्होंने इनको कहा, मियां अली इशफाक को और मेरे कप्तान मंसूर अली खान को, कि लोगों ने तो उन्होंने आगे से ये लिखा है रिजवान ने, जो मैंने शेयर की पोस्ट और मैंने कोई जवाब नहीं दिया, कि मुझे समझ नहीं आ रही कि अगर इनके पास सारी मालूमात हैं, वीडियो सबूत हैं कि इमरान रियाज खान किन के पास हैं, तो फिर ये जाकर अदालत में क्यों नहीं बताते? या मैं कहता हूं कि उन ऑफिसर्स का नाम क्यों नहीं लेते? इनको पता है कि जो इनको उठा के लेके गए हैं, जिनके टाउट्स के तौर के ऊपर ये काम करते रहे। आगे रिजवान ने लिखा है कि इस नून लीगिए को इंटरव्यू तो दे सकते हैं। मंसूर अली खान के बारे में कह रहे हैं, इस नून लीगिए को इंटरव्यू तो दे सकते हैं, मगर लोगों को कहते हैं कि किसी का नाम ना लेना। ये वकील है या कोई प्राइवेट डिटेक्टिव? ये क्या ड्रामा है भाई? जो इनसे सवाल पूछे इससे लड़ने लग जाते हैं मेरे साथ। मैंने तो सवाल इनके बारे में कुछ किया नहीं था। मैंने कहा एग्रेसिव जो है वो लीगल स्ट्रेटेजी अपनाएं और अदालतों के अंदर जाएं और छुड़वाएं उनको। जाके छुड़वाने वाले छुड़वा लेते हैं। शंदाना गुलजार को, शहरियार आफरीदी को छुड़वा लिया, नहीं छुड़वा लिया उन्होंने? वकील हो, जाकर अदालत में सबूतों के साथ दलाइल दो। एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज है पाकिस्तान में, और साथ ने मियां अली इशफाक को टैग कर दिया और मुझे टैग कर दिया, तो आज मुझे मौका मिल गया। तो मैं चाहता हूं कि एक तो मैं आपको ये वीडियो चला के दिखाऊं कि ये ड्रामा है क्या, और मैं साथ साथ जवाब भी देता जाऊं। ये भी जरूरी है जी। सुनिएगा जरा, इनकी बातें सुने और मैं बातों में साथ साथ जो है इनके जवाब भी देता जाऊंगा। ये 4 मिनट 29 सेकंड इन्होंने जो बातें की हैं, सुन ले जरा। मैं जानता हूं आप कोई तारीख नहीं दे सकते, आपके लिए डिफिकल्ट है। हाँ बिल्कुल, ये जानते हैं, ये गायनाकोलॉजिस्ट हैं या ये साफी हैं, ये जानते हैं। तो क्यों जानते हैं तारीख नहीं दे सकते? जब तारीख नहीं दे सकता तो मुफ्त में लड़ रहा है कि इमरान रियाज का मुकदमा, उसका दोस्त हूं मैं, बहुत बड़ा उसका, मैं टबर का खानदान का फर्द हूं, तो मुफ्त में लड़ रहा है भाई ये मुकदमा। ये डेट नहीं दे सकता तो ये वहां पे बैठा हुआ है जाके फजूल के अंदर। अगली बात, जिस सिचुएशन में हम मौजूद हैं आपके लिए डिफिकल्ट है जी। सिचुएशन ये है कि आप डरते हैं, बेसिकली आप लोग डरपोक हैं, दोनों जो आप बैठे हुए हैं, मेरी जाती राय के मुताबिक और पाकिस्तान की मेरे ख्याल में कौमी राय के मुताबिक। जी, आप कोई रफ टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि इमरान रियाज कब तक आ सकते हैं? और रफ टाइम फ्रेम क्या देगा बेचारा? वो जाके उन लोगों से बातचीत कर रहा है जिन्होंने उनको ढका हुआ है, उनके नाम तक अदालत में नहीं लेता जानते हुए। ये देगा कोई टाइम फ्रेम? सुने क्या कहता है आगे से। Mansoor bhai, I so wish I would have been in a 1% position to give any specific date or even specific period. ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि ये हमें यहाँ तक भी जो मैं ना 3 में ना 13 में, ये मैं बता सकता हूँ है वो कम से कम होपफुलनेस दी गई थी कि मुमकिन तौर पर ईद पे वो आ जाएगा। अच्छा, ईद पे वो आ जाएगा। जिसने दी थी होपफुलनेस, उसका नाम लेते हुए क्यों तुम्हारी जान जाती है? बताओ ना, है कौन अफसर जो उठा के ले गया उसको आईएसआई के? कहां पे रखा हुआ है? हम तो बाहर से बता रहे हैं, जिनको तुम कहते हो हमारा कोई तलक, मेरा कहते हो मेरा नाम लेके तलक कोई नहीं है। तो बताओ ना, कौन? नाम क्यों नहीं लेते हो? क्यों फटती है तुम्हारी नाम लेते हुए? ये बताओ। आ जाएगा। अच्छा, और मैं आपको ये भी बता दूं, हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। लेकिन फिर हमारा एक
جنرلی پھر ایک دفعہ ہم نے جو ہے وہ جسے کہتے ہیں نا مجبوری کی حالت میں بطور دوست جو ہے وہ انسان کیا کچھ کرے کہ یار چلو یار یہ بونگیاں مارنا بند کر. بطور دوست تو مفت مقدمہ لڑ رہے ہیں, بطور دوست ڈرامہ لایا تو, بطور دوست بطور فیملی تو مفت کام کر رہے ہیں. لیگل فریم ورک میں ہی لے آؤ بھائی, 10 اور مقدمے دو, اس میں 20 دے دو, جو کیا دے دو بھائی, بکتاؤ اسے, رگڑا لگانا ہے لگاؤ بھائی سامنے تو لے کے آنا. This entire business goes on one line. مطلب کوڈا ہو کے یہ تیار ہے, یہ بھی عمران ریاض کو بھی کوڈا کر کے کہ لاؤ چھتر تیار کرو بالکل پروگرام, ٹھیک ہے, جو مرضی کر لو. نام نہیں لیتا ان افسروں کے جو اس کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں, جو اس کو پیغام دے رہے ہیں کہ چپ کر جا, جن کے لیے یہ پہلے سپریم کورٹ کے ججوں سے جو ہے ان کی ملاقاتیں کرواتا رہا, ان کے نام نہیں یہ دینے کے اوپر تیار بندہ. اندازہ کریں آپ, اتنی معصومیت میں مر نہ جاؤں, اے خدا. وہ انسرٹینٹی, زندہ ہے نہیں زندہ, زندہ ہے نہیں زندہ, خیریت سے ہے نہیں خیریت سے. آپ کے بارے میں ایک یہ بھی میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ریومر ہے, میں چاہوں گا آپ اس کو بھی کلیئر کیجئے کہ جی ان کا آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے عمران ریاض سے, آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ہے عمران ریاض سے, یہ حقیقت ہے یا نہیں؟ دیکھیں میں اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, اللہ ہم اور اس نال نہیں رابطہ ہویا تو جو اس کے اٹھا کے لے گئے ان کے ساتھ تو رابطہ ہے نا, جن کی پیغام رسانی یہاں پہ تو بیٹھ کے کر رہا ہے, جن کے نام تو نہیں لے رہا. بھائی کیا تو یہ چبلے پورے پاکستان کو پھدو لگا رہے ہو؟ لوگوں کے کمنٹس کبھی اپنی ٹائم لائن کے اندر پڑھیں, صرف ایک آدھ جو ہے 100 میں سے ایک بندہ تمہارے حق میں لکھتا ہے تو اس کو تم ری ٹویٹ جا کے ٹھوک دیتے ہو. تم نے اپنی ٹائم لائن کے اندر پڑھا ہے نیچے لوگوں نے لکھا کیا ہے, باتیں کر رہا ہے بڑی بڑی. اللہ ہماری شارک سے قریب ہے, اللہ سنتا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ایک دن اللہ کو ہم نے روزے قیامت لو جی یہ پاکستان دا سب تو پرانا طریقہ ہے جڑا جاؤ نا جتھے پھس جاؤ اتھے مذہب کارڈ کھیلنے لگ پاؤ, یہ سب تو پرانا طریقہ ہے. ہاں میری میاں علی اشفاق کی, عمران کے والد صاحب, عمران کی والدہ, عمران کی بیگم, اس کے ماموں, اس کے چاچو, اس کے بھائی, خاندان کے کسی ایک فرد کی کسی ایک موقع پر کسی ایک جگہ پہ نہ کبھی اس سے ملاقات ہوئی ہے اور نہ ہی کبھی کوئی بات ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے, جب میں عید سے پہلے بتا رہا ہوں کہ مسئلہ حل ہونے کی طرف سے قریب ہے, ہمیں بتایا گیا, ہمیں یہ یقین دلایا گیا کہ قریب ہے. اللہ وہ کس نے یقین دلایا ہے ماما, یہ بتانا, ادھر نام ادھر زبان کیوں جلتی ہے تیری؟ خیر کرے گا جہاں بھی جن کے پاس بھی وہ ہے, شواہد ایسے اکٹھے ہو رہے ہیں کہ پولیس کوئی آپریشن کرے گی اور اس کو لے آئے گی. باوجود اس کے جو ہے وہ ایک 22 جون کو نوٹس آتا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. 22 جون عمران 11 مئی کو پیک اپ ہوا ہے, 14 مئی کو اس کی 14 جون کو اس کی ایک اور ڈیٹ لگتی ہے جس میں عدالت 26 جون کا ٹائم دیتی ہے, اور 30 کے قریب یار یہ کوئی بندہ ہے یار, میں نے تو افسر بھی بتا دیا کون اٹھا کے لے کے گیا ہے اس کو, ٹھیک ہے, میں نے کہاں رکھا ہے اس کو یہ بھی بتا دیا, اور یہ اس کا وکیل ہوتے ہوئے یہ نہیں بتا رہا کہ کس نے اٹھایا, کہاں پہ رکھا ہے. بولو اگلے دن چھوڑیں گے, اگلے کیوں نہیں چھوڑیں گے, بولنے کی ہمت تو کرو. شاید کوئی غالباً ایک کے قریب جو ہے عید آ رہی ہے, یہ وہ ڈیز ہیں. عمران کو 22 جون کو ایک نوٹس آتا ہے لاہور ایف آئی اے سائبر کرائم کی طرف سے کہ 26 جون کو عمران ریاض پیش ہو جاؤ, آخر وہ 16 مارچ والی انکوائری میں. اچھا گلا نہیں سنو, ڈرامے چیک کر رہے تھے. اب یہ میں آپ کو ایک انڈیکیشن دے رہا ہوں کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ یار مسئلہ طرف سے قریب ہے تو اس کی ہمیں کوئی نہ کوئی ثبوت آنا شروع ہو گیا کہ چلو یار انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا. بھائی وہ روپ اور صاحب بھائی چھپا ہوا ہے, خدا کا واسطہ اسے نکالو اور بھائی ڈھونڈو. اچھا یہ مجھے بتائیے, میں ایک بڑے فیمس, پتہ نہیں میں ان کو یوٹیوبر کہوں یا نہ کہوں, عادل راجا صاحب, رائٹ, وہ او بھائی تو یوٹیوبر میں نہیں ہوں, ٹھیک ہے, میں جرنلسٹ بھی ہوں, پوری عوام مجھے سنتی ہے, ٹھیک ہے, تو جو مرضی بول یا نہ بول, میں وہ ہوں جو تم جیسے جو اس وقت دو یہاں پہ ڈڈو بیٹھے ہوئے, تمہیں آئینہ دکھاتا ہوں, تمہاری اوقات دکھاتا ہوں. یہ جو سامنے تم نے بٹھایا ہوا ہے اس کی بغیرتی, بے شرمی اور بزدلی کی وجہ سے عمران ریاض خان بند ہے, ٹھیک ہے. اور تم وہ جو ان لوگوں کو پلیٹ فارم دیتے ہو, تمہیں پتا ہے کہ الیکٹرانک سے الیکٹرانک میڈیا میں زیادہ کاروبار چنگا چلتا ہے. یہ تم جو مجھے بولو, تم مجھے عوام جو بولتی ہے وہی میرے لیے کافی ہے, ٹھیک ہے, اور رائے حق کا مجاہد بولتی ہے, اور یہ جو آگے سے بونگیاں مار رہا ہے, اور تو بھی ادھر انگلینڈ 5000 میل دور پچھلے دنوں بیٹھ کے گیا ہے, 3-4 مہینے گرمیاں گزار کے گیا ہے, اور تو کیوں نہیں بولا؟ یہاں پہ بیٹھ کے ہی بول لیتا بھائی, یہاں پہ بیٹھ کے بھی تو نہیں بولا, باتیں بڑی بڑی تو بڑ بولا بن کے کر رہا ہے اس وقت بیٹھا ہوا ادھر. پتہ نہیں یوٹیوب کے اوپر اب ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے, مجھے لیٹسٹ نہیں مجھے پتا. انہوں نے, میں ان کی ٹویٹس میں ہاں ٹویٹس تو دیکھتے ہیں آپ, کیونکہ آپ نے ویلاگ بھی چلانے ہیں, ٹویٹس کے اوپر آپ باقاعدہ ویلاگز تیار بھی دیتے ہیں, تصویریں بھی میری لگاتے ہیں, سرکولیشن چاہیے آپ کو, آپ نے میرے نام پہ پیسہ جو کمانا ہے, میرے کپتان منصور علی خان. ہاں جی بالکل, میں دیکھ رہا تھا وہ بڑے مخالفت میں آپ کی ٹویٹس کی, انہوں نے آپ کے اوپر مختلف الزامات لگائے, انہوں نے کہا جی آپ
یا تو پتہ نہیں کیس صحیح طرح نہیں لڑ رہے یا اور بھائی میں کہہ رہا ہوں اس کے سارے وکیل عمران ریاض خان کے بزدل ہیں, اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ آئی ایس آئی کے اندر میرے اپنے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی بزدلی کی وجہ سے جو ہے نا, ان کی بزدلی اور بےغیرتی کی وجہ سے ابھی تک جو ہے وہ پاکستان میں جو یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں یہ کامیاب ہو رہی ہیں, چل نہیں پا رہے. اور پھر کیوں نہیں نام لیتا یہ ان آفیسرز کے جنہوں نے عمران ریاض خان کو اغوا کر کے اپنے پاس دب کے رکھا ہوا ہے؟ اس کو نام پتہ ہے میاں علی اشفاق کو, نام کیوں نہیں لیتا؟ ادھر سوال نہیں کرتے, ادھر تم بھی کھا جاتے ہو, اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوا ہے یہ منصور علی خان صاحب. بیچو میرا نام بیچو. کیا کیس کو خراب کر رہے ہیں؟ ایسا کیوں انہوں نے کہا؟ آپ سے کس بات کا اس بات کا گلہ ہے کہ جو ایکچولی ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا, جتنا کرنا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا؟ 25 کروڑ عوام کا ملک ہے یہ. آپ نے صرف ایک شخص کو کوٹ کیا جس کو میں یا اس کے گھر والے میاں علی اشفاق بونگیا نہ مار, 25 کروڑ عوام میرا تیرا مقابلہ کر لے, یہاں پہ مذاکرہ تو مذاکرہ کرنا چاہتا ہے سامنے آ جا, لانتے دیکھ جو اپنے ٹویٹر پروفائل یا ایکس پروفائل کے اوپر تجھے قوم دے رہی ہے, کمنٹ تجھے بند کرنے پڑ جاتے ہیں, اور میرا بھی دیکھ لے درمیان میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں. 25 کروڑ عوام جو ہے اس کے دلوں کی آواز اگر میں بولتا ہوں تو تب عوام میری سنتی ہے, تم جیسے دوغلے اور بغیرت لوگوں کی نہیں سنتی. اس لیے تم یہاں پہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہو, جا کے منصور علی خان کے پاس نونیے کے پاس پہنچا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے بڑی. پہلے جواب دے نہیں ہے کہ بہت سے لوگ فالو کرتے ہیں. بھائی منصور علی خان صاحب آپ سے میری درخواست ہے, پی ٹی آئی کے لوگ فالو کرنے کی جگہ اگر آپ کہیں کہ 80 سے 85% پاکستانی فالو کرتے ہیں, کیونکہ 80 سے 85% جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں اس وقت تمام تر پولز کے مطابق, تو پھر میرے خیال میں زیادہ یہ اس میں وزن ہوگا. آپ پولیٹیکلی جو ہے مجھے سائیڈ لائن جو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ برائے مہربانی نہ کریں. I don't care کون فالو کرتا ہے کون نہیں. Of course you don't care. تیری جتنی تمی لے چکی ہے اس تو بعد بھی you don't care. میں تم سے پوچھا ہے تمہارے پاس سپریم کورٹ کا لائسنس نہیں ہے, تم کہتے ہو میں مقدمہ لڑ رہا ہوں جا کے ارشد شریف کا سپریم کورٹ میں, اس کا تمہارے پاس جواب سرے سے ہے نہیں. میں نے تمہیں پوچھا ہے کہ تم اتنے بے شرم اور بغیرت اور بزدل کیوں ہو کہ تم نام نہیں لیتے کہ کون افسر جو ہے انہوں نے اغوا کیا ہے اور کن افسروں نے رکھا ہوا ہے عمران ریاض خان کو. ادھر تم جاتے نہیں ہو, یہاں پہ تم بونگیاں مار رہے ہو منصور کے پاس لاہور میں جا کے. ذرا باڈی لینگویج چیک کرو اپنی. آپ لوگ بتائیں عزیزان من ان کی باڈی لینگویج کیا ہے؟ نہیں, that is none of my business. My business is عمران ریاض خان. کبھی جن کا آپ نے نام لیا ہے عادل راجہ صاحب نے کمرہ عدالت میں یا کبھی زندگی میں کوئی کیس لڑا ہے؟ او میرا بچہ میرا پتر, میں نے کیس لڑے بھی ہیں اور میں نے جیتے بھی ہیں کیس. میرے اوپر جھوٹے جعلی مقدمے بڑے بنے ہیں, میں نے کیس جیتے ہوئے بھی ہیں بڑے عدالتوں میں جو ہے. میں بڑے عرصے جاتا بھی رہا ہوں آتا بھی رہا ہوں, عدالت کے مقدمے کے فیصلے میرے حق میں بھی موجود ہیں. اور ابھی بھی تمہارے جو جن سے تمہاری پھٹی ہوئی ہے, جن کے تم نام نہیں لیتے, ابھی بھی انہوں نے 2-3 درجن مقدمے میرے اوپر بنائے ہوئے ہیں. باتیں بڑی بڑی نہ کر اپنی طرف بیٹھ کے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا؟ ادھر تو آ کے خود بیٹھا تھا 5000 میل دور, بولتا نا یہاں پہ آ کے بیٹھ کے. کچھ زمین پہ کام کیا ہے, کچھ پتا ہے انہیں کہ چل کیا رہا ہے. او چاچا تو تھا کون عمران ریاض خان سے پہلے؟ تیری اوقات کیا تھی؟ تجھے کوئی جانتا تھا پاکستان کے اندر؟ میری اپنی سالڈ سٹینڈنگ تھی سوشل میڈیا میں بھی, پاکستان کے مین سٹریم میڈیا میں بھی. میں یہاں پہ لکھ بھی رہا تھا پیپرز کے اندر, میں کام بھی کر رہا تھا. میں انفلوئنسر پاکستان آرم فورسز کے اندر تجھ سے پہلے تھا. مجھے تجھ سے پہلے لوگ جانتے ہیں. بڑی بڑی باتیں تو یہاں پہ بیٹھ کے کر رہا ہے, دنگیاں جو تو مار رہا ہے. زبان چلانا, اور وہ بھی 5000 کلومیٹر بیٹھ دور. او بھائی تو 5000 کلومیٹر دور انگلینڈ میں آ کے گوروں کے تلوے چاٹ رہا تھا, یہاں پہ تو نے لگائے ہوئے تھے, تو بھی آ کے زبان چلا لیتا. تیری زبان میں تو کیوں کگو بن کے یہاں پہ بیٹھا رہا؟ تیری زبان کیوں نہیں چلی 5000 کلومیٹر دور؟ ہاں بھی ہون دس دور بیٹھ کے چلانا, اور زمین پہ کھڑے ہو کے سخت ترین حالات میں مصیبتوں, میں بڑی جنرل باتیں کر رہا ہوں, بہت سی اسپیسیفک چیزیں اس کے پیچھے ہیں. میں آج جو باتیں پاکستانیوں آپ بتائیں کہ اس بندے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ جو جرنیلی ٹولہ پاکستان پہ اس وقت قابض ہے, اس کو کوئی فرق پڑ رہا ہے یا میری ایفرٹس کی وجہ سے یا میری وجہ سے پڑ رہا ہے؟ زیر عتاب میں ہوں, اپنی تمام جائیدادیں ضبط کروا کے اپنے گھر والوں کو زیر عتاب لا کے اپنی جان اور مال کی قربانی دے کے سب کچھ بینک اکاؤنٹ فروز کروا کے یہاں بھی میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, یا یہ کچھ کر رہا ہے یہ یہاں پہ جو کگو بٹیرا بول رہا ہے؟ آپ بتا دیں پاکستانیوں, آپ بتا دیں, فیصلہ آپ کے پاس ہے. وہ باتیں کروں گا, اس کے پیچھے بڑی بڑی لمبی ورکنگ ہے, کئی دن کئی راتوں کی ورکنگ ہے. اور کئی راتیں یہ بیٹھا رہا ہے ایس آئی والوں کے ساتھ, سیف ہاؤسز میں ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا ہے. بالکل ان کی ورکنگ اسی قسم کی اس کی ورکنگ ہے شروع سے ہی, خود ماننا ہے اپنے منہ سے. مسلسل ہے, 12 گھنٹے بھی ایک دن میں اور عمران کی فیملی جو ہے وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں, 8 گھنٹے بھی کرتے ہیں, اور تقریباً
تقریباً یہ روز کی بیسس پہ ایکسرسائز چل کرتی ہے, لمحہ لمحہ دوڑ رہے ہیں. کبھی کسی نے سخت وہی دوڑ نہیں رہے, تو دوڑا رہا ہے ان کو. مسئلہ یہ ہے تو دوڑا رہا ہے, وہ دوڑ چھوڑ کوئی نہیں رہے, تو دوڑا رہا ہے. تو یہاں پہ بونگیاں مار رہا ہے اور تو دوڑا رہا ہے اس وقت, اور تو ذلیل کر رہا ہے ان کو چنگے بل طریقے سے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے تو کروڑوں روپے فیسوں میں لے رہا ہے, ٹھیک ہے, تجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے, یہ تیری ساری گیم ہے. اور جا گیا نونیے کے پاس, تو جا کے وہاں پہ بیٹھ کے ڈرامے بازیاں اس وقت کر رہا. بند کرو یہ ڈرامے, بے شرم آدمی ہو تم, اور تمہاری یہ بےغیرتیوں کی وجہ سے اور بے شرمیوں کی وجہ سے اور تمہاری بزدلی, مین چیز آپ کی بزدلی کی وجہ سے, عمران ریاض خان کے وکلا کی بزدلی کی وجہ سے عمران ریاض خان ابھی بھی بند ہیں. اور جو بہادر لوگ ہیں, ان کو بہادر وکیل ہیں, شیر افضل مربت وغیرہ ہو گئے جو نہیں ڈرتے ہیں, انہوں نے اپنے موکل جو ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو چھڑا لیا ہے, چاہے وہ شندانہ گلزار ہوں یا وہ سامنے شہریار آفریدی ہوں, وہ ان کو چھڑوا کے لے گئے ہیں. اور اب عورتوں کو چھڑوانے کے لیے مقدمہ لڑا جا رہا ہے, وہاں پہ نام لیے جا رہے ہیں کھل کے عدالتوں کے اندر. تو اس نے تو عدالت کے اندر بھی جا کے نام نہیں لیا, باتیں یہ کر رہا ہے اس کو میرے کپتان منصور علی خان کو جو میرا نام بیچنے کے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو بلا کے. اس سے زیادہ میرے خیال میں بعد میں بات کریں گے. اس وقت ہمارے پاس رشد یعقوب جو ہیں وہ آ چکے ہیں. رشد, I welcome you to the show. Can you hear me all right? Yes, I can hear you, Major Saab. Absolute pleasure to be with you. Thank you so very much, Rashad. Let me go straight to the hard talk. Rashad Yaqoob سے میری پہلی جو انٹرویو ہوا وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے ہوا, اور ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فنڈ کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, اور اس کے بعد پاکستان لیگل فنڈ بھی انہوں نے اس کے اوپر لانچ کیا. اس انٹرویو کے فوری بعد راشد یعقوب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر پی ٹی آئی نے ڈس اون کر دیا, پی ٹی آئی کے وکلا نے ڈس اون کر دیا, پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے, کور کمیٹی نے ڈس اون کر دیا. مجھے بذات خود براہ راست عمران خان صاحب کے وکیل نعیم احمد پنجوتھا صاحب نے مجھ سے بات چیت کی اور مجھے کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب کی ان کے پاس کوئی اجازت نہیں ہے, آپ ان کو ڈیناؤنس کریں, ٹھیک ہے. اب یہ ڈیناؤنس تک یہاں تک تو چل رہا تھا, معاملہ چل رہا تھا ان کے خلاف. جیو نیوز نے پہلے خبر لگائی, وہ بھی چلو وہ تو ایکسپیکٹڈ تھی خبر, وہ تو مزے لیتے ہیں, چسکے لیتے ہیں جب بھی پی ٹی آئی کے اندر کوئی اس قسم کی بات چیت ہو. میں اس کے اوپر حیران پریشان کافی تھا, لیکن میں نے اپنے وکلا کو پھر کہا کہ ٹاسک کیا, کیونکہ اس کی میرے اوپر لیگل امپلیکیشنز تھیں, تو میں نے ان کو ٹاسک کیا کہ پلیز چیک کیا جائے. تو میرے وکیل جو مین ہے متاب عزیز صاحب, انہوں نے کہا جی میں تو ڈائریکٹر ہوں ہیومن رائٹس لیگل ایڈ فنڈ کا, اور میں نے کہا جی وہ تو کہتے ہیں کہ ان کے پاس ڈاکومنٹیشن ہے, پاور اٹارنیز بھی ہیں, پرمیشنز بھی ہے, سب کچھ ہے. میں نے انٹرویو کیا متاب عزیز صاحب کا, آپ کو بتایا, انہوں نے کہا جی بالکل وہ ٹھیک کہتے ہیں, ان کے پاس ہے یہ تمام چیزیں موجود. لیکن اس کے فوراً بعد, بلکہ اس سے فوراً 1 دن پہلے ہی, اس سیم دن ہی رشد یعقوب صاحب چلے گئے جیو نیوز کے اوپر. جیو نیوز جو ہے وہ میرے خیال میں اٹ واز اے سیوسائڈ موو, بیکاز جیو نیوز اینٹی پی ٹی آئی اور پرو اسٹیبلشمنٹ, پرو نواز شریف جو ہے وہ میڈیا گروپ ہے, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. ایک چیز یہ, اس کے بعد پھر فوری اس کے بعد جو ہے بائی نیم پی ٹی آئی نے آفیشلی ڈیناؤنس کیا رشد یعقوب صاحب کو, جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایچ آر اے ایل ایف کو, اظہر صدیق صاحب کو, ان کو ڈیناؤنس کیا گیا باقاعدہ طور کے اوپر, ٹھیک ہے. تو میں اس کے بعد جو ہے وہ رشد یعقوب صاحب نے پھر بھی اسی بات کے اوپر ڈٹے رہے کہ نہیں میں یہ مقدمے جو ہیں یہ لڑوں گا, اور میں جو ہے اس کیسز کو لے کے آگے بڑھوں گا, اور میں رائٹ کے اوپر کھڑا ہوا ہوں. تو رشد یعقوب صاحب آج ہمارے ساتھ ہیں. سب سے پہلا سوال ہمارا ان کے ساتھ یہ ہے کہ رشد یعقوب صاحب, if I may have your attention with this background, یہ آپ کے پیچھے کیوں ہے؟ پی ٹی آئی والے کیوں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اجازت نامہ نہیں ہے, اور اگر ہے تو اس کو کائنڈلی کلیریفائی کریں, اور وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے بذات خود ان کے وکلا آ کے کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے, عمران خان صاحب نے آپ کو یہ اجازت نامہ دیا نہیں ہے, آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے, آپ جو ہے وہ فراڈ کر رہے ہیں, اس طرح کے الفاظ بھی کہے گئے, آپ کو فنڈ ریز کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ کیوں فنڈ ریز کر رہے ہیں. آپ کے بارے میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے مسلسل ایک سٹانس لیا, یونائٹڈ سٹانس لیا, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں, اور پاکستان کی لیگل ٹیم نے بھی ایک یونائٹڈ سٹانس لے کے پبلکلی آپ کے خلاف ساری بات چیت کی. What do you have to say for that first? I will not be distracted from the importance and the amazing achievement today, where the breaking news is nothing to do with PTI. The breaking news is nothing to do with the Human Rights Legal Aid Foundation. The news today is that Captain Imran Khan, his sentence on the Rashad Khana case has been suspended. It has been suspended by a panel of High Court judges who have studied the series of irregularities
in the way Mr. Khan was arrested, in the way he was detained, in the way he was treated in prison, and have made a landmark judgment and placed a line in the sand, stating categorically, very clearly, that the due process by which he was supposed to be given his constitutional rights have been violated. And they have been violated to such an extent that the sentence and the conviction that he suffered has been declared unreliable. By being declared unreliable, the respected judges have suspended his sentence. So that, for me, is the breaking news story. And all these, rumor mills and, discussions which have been going on over Twitter, we have simply ignored them. We've got better things to be doing. You cannot. I have Rashad Yaqoob, you cannot simply ignore it. How can you ignore it, and how can you expect people to trust you? लोग फिर आप पे एतबार नहीं करेंगे ना. मसला यहाँ पे ये आ रहा है. Okay, let me make something very, very clear. Respect is earned, not demanded. Okay, respect is earned by doing actual, real work and substance. All these rumor mills are dealt with by one arena, which is the courtroom. Those people who are seeking to discredit either myself as an individual, as the CEO, or the organization of which I am a member and I represent, those individuals will be identified by my legal team, my external lawyers, who are specialist media lawyers, and I have instructed them that for those individuals who have crossed the line, who have put their own ego and have put their own malicious remarks above the more important task of getting Khan Sahib out, those individuals, yes, they will be targeted. There will be a response. There will be a cease and desist letter, and there will be legal action taken and compensation obtained to make sure, A, that they do not continue with their rather vile and rather crazy ideas, that an organization as established and as prestigious as our organization, since 1999, fighting cases. Yeah, please kindly clarify it, Rashad Yaqoob. आप कह रहे हैं कि 1999 से आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अभी जून में 2023 में हुई है यूके के अंदर. ये भी क्लैरिफाई कर दें प्लीज जरा. Well, very simple. Every time we have a legal case and every time we take a legal campaign on, we basically, we're lawyers, okay? So we risk manage, and because we're in litigation, in very contentious, in very complex and incredibly litigious environments, we ensure that whenever we set up a campaign, it's segregated. It's set up in what's called a special purpose vehicle. Once that campaign is over, we've raised the funds, we've spent the funds on lawyers and making sure that victims have been either freed or have been compensated. At that point, we shut the fund down. By shutting the fund down, we ensure that there's no latent legal liability. So each of our individual funds, whether it's Yemen, Bosnia, Chechnya, or Palestine, or our pending funds, such as Kashmir Legal Fund, those are all separate segregated accounts or separate special purpose vehicles. So if people don't understand the law or they don't understand this corporate risk management, that's not my problem. I'm not here to defend the organization. We have done nothing wrong. All we have done is reached out to Khan Sahib. We reached out to Khan Sahib and his lovely team of core PTI members. We offered our free services. We offered our legal team, and we engaged with them. As far as I'm concerned, I have engagement letters. As far as I'm concerned, I have full documentation to prove in a court of law. आप कह रहे हैं कि आपके पास इमरान खान साहब की तरफ से इजाजतनामा है. क्या आपके पास इमरान खान ने क्या आपको बजाते हाँ या नहीं का जवाब दे दें? क्या इमरान खान ने बजाते खुद आपको इजाजतनामा या इंस्ट्रक्शंस दी नहीं है कि वो बैनुल अक़वामी मुकदमात उनकी बिहाफ के ऊपर किए जाएं? सिंपल yes no question. Absolutely yes. Yes. Okay. ये बात बहरहाल मैं भी कंफर्म करता हूं. मेरे वकील ने भी मुझे कंफर्म की है, जो रशीद याकूब साहब कर रहे हैं, कि इनको इमरान खान साहब की बराह रास्त हदायत जो है इनके पास मौजूद हैं, जो उन्होंने जेल जाने से पहले दी. आगे चलते हैं. सर, जर्नलों को खौफ क्या है बैनुल अक़वामी मुकदमात का?
क्योंकि मुझे जो बात समझ आती है, जो आप नहीं कह सकते, शायद आप लॉयर हैं, आप इसलिए नहीं कह सकते, मैं मुंह फट किस्म का जर्नलिस्ट हूं, मेरे पास वो आजादी है कि मैं कह सकता हूं कि अगर बैनुल-अक़वामी मुकदमात जो हैं वो चलते हैं तो जर्नलों ने तो डॉलर कमाने हैं और जायदादें बाहर बनानी है, और उन जायदादों को जाहिर बात अगर सैंक्शंस लग गई तो वो डायरेक्टली फंसते हैं, उनके पैसे फंसते हैं, उनका हराम की कमाई फंसती है। क्या ये वजह है कि पाकिस्तान में जो लोग मौजूद हैं, चाहे वो वकला हैं या पीटीआई की लीडरशिप है, वो शदीद तरीन प्रेशर में है आपको डिनाउंस करने के लिए? क्या मैं ठीक कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? I don't understand the question. Could you repeat the question? I understand The generals, what the I understand properties. your sentiment, but as a lawyer, Yeah. I obviously can't comment on political or So military why are the issues. generals in Pakistan? Why are the generals in Pakistan scared of the international litigation which you're carrying out? And why is the ISI in Pakistan scared of the litigation which you're carrying out? And why are the legal team of Imran Khan and the political leaders of PTI are seemingly under pressure to denounce you? And the pressure is because of the ISI, because they've been ordered by the generals. Okay. I cannot speculate. I'm a lawyer. I simply have to I've got operate information. I've got information. I'm asking you this question on the basis of information. Please. Yeah. So no, I will respond, but I will respond in my own way. What I will say, from considerable experience with developing countries where the rule of law has been compromised, there's often a situation where there's a cosmetic or paper institutional separation of powers: judiciary, military, executive. Like many of these countries that we've operated in, we understand the lines have been blurred, and there has been cross-intervention from the military into all areas, pervasively into the government, the executive, and more sadly and more dangerously and more recently into the judicial arena. Now that sends alarm bells, not just for Human Rights Legal Aid Foundation, but to Amnesty International, to Médecins Sans Frontières, Reporters Sans Frontières. This is just established fact. This is nothing new. Everybody knows that the military junta of Pakistan has got individual rogue elements in there who defy the law, who consider themselves to have impunity, who simply run around and are basically running riot over every single constitutional principle that Pakistan's great constitution under its legacy of British law has inherited. So, if those people were to find out that there are lawyers in Europe, in Britain, in America, who are organizing themselves, who are funding themselves in order to prepare what is called a universal jurisdiction claim against them for their criminal violation of the individual rights of not one person or Khan Saab, okay? We are talking about the systematic abduction, imprisonment, torture, abuse of nearly 10,000 human beings. Now that is no longer an individual crime, sir. That almost is tantamount to something called international criminal violations. I can't quite categorize at this stage because we are going through the evidence, and once our lawyers and our barristers have combed through, and we have 40 cases, sir, already, and every day they are multiplying, 40 of women, even children, PTI, non-PTI, victims of state terrorism. These individuals who are, can I use the word, badnaam kar rahe hain, hamare pyare idare ko, jo are vilifying the pure institutions, because 99% of these institutions, judiciary, executive, politicians, as well as the military, are honest, God-serving. थोड़ा कम कर लें रशद भाई, हालात में 90% कर लें मेरे ख्याल में. I can't. You have your perspective, sir. I'm a Leo. I'm an optimist. Okay, I believe in the goodness of people. 90% is a hugely optimistic figure. I've never claimed to be the Pakistan country expert.
I'm an expert. Yeah, in that's why you went to Geo, international- obviously, and that's going to be my next question. But please finish off the answer. Yeah, I'm Yeah. an international dispute resolution lawyer. Okay, that's what I do. That's what I do for my professional life, and that's what I do in relation to human rights. I specialize in international human rights law, and I specialize in especially child protection law. That being the case, I'm not interested in the politics of Pakistan. Yeah. I'm not interested in whether, who's going to be the next political party in power. I'm only interested in one thing. When we are scanning the documentation, these 40 victims who are women, who are children, who've got bruising, who've got lashings, who've got marks where their entire bodies are bruised, and these are women. These are young women. These people who you can see on my screen, Dr. Yasmin Rashid, these Shandana Gulzar Khan, these are eminent ladies, eminent women, okay, who are educated, and highly sophisticated. These women are dragged out of their homes, dragged out of their cars by 21 to 23 armed men, and they're put into death cells, whilst the whole nation is then basically silenced by the media, blackouts, and just simple threats by thugs. I mean, I have no other word for them. They're thugs. They're criminals. They're gangsters. They are a mafia. I mean, I'm a lawyer, but I will be on the record to say these mafia, these individuals have to be rooted out. And the best way to root out these individuals is not through empty threats, not to do protests, which I welcome people to do, but is to get behind a legal team to simply issue international arrest warrants. I say this message to our dear fraternity, our brothers in Pakistan. If you think that you can get away with what you've been doing and you can sleep at night, the time for sleeping is over. Individual lawyers of the highest caliber have been assembled in New York, in Europe, in London, most of them working completely pro bono, and they will be very shortly releasing their assault on this oppression. These individuals will be named, they will be shamed. These individuals will be targeted, and their entire international assets will be declared in the public arena. And when a British court or a European court who has the inherent jurisdiction and the power of universal jurisdiction to be able to try an individual criminal, I use the term criminal, in an overseas jurisdiction, it's called UJ, under their inherent powers, then I would love to see the smile on their faces. Next time they dare to touch one of our female. Question in the contest, please. Question in the same contest by an audience says that please ask you, how confident are you that the international law, whether Hague or courts in UK, will side with the right when their deep states are fully aligned with GHQ? What do you have to say to that, please? I'm an optimist. I believe in human, not institutional power. I believe individual judges have the power to do the right thing. The individual judges today, I mean, maybe you can name them. I salute them, okay? Because those judges have done the right thing. They've not done anybody any favors. They've simply done their job. They've been presented legal facts, and they have opined on those legal facts in a way that they do deserve the Stara Imtiaz. Okay, because in the current environment where you've got people like our own lawyer being abducted, her own lawyer's brother-in-law being shot dead, I'm not going to mention his name, but I'm sure you know who I'm talking about. Okay, for judges and lawyers and PTI senior leadership to operate under those environments, I forgive them for anything they've said against me. I forgive them for anything that आपने जो भी आपके खिलाफ पीटीआई के वकला ने खुलेआम आपको जो है बुरा भला कहा, पीटीआई की लीडरशिप ने बुरा भला कहा, आप फिर भी उनके लिए दुआ करें, उनकी तारीफ करें और आप आवाम को बताएं कि इस प्रेशर के अंदर वो जो काम कर रहे हैं लाजवाल काम है, या आप उनकी तारीफ करें। सब लोग पूछते हैं आप क्या जाके इमरान खान साहब से पाकिस्तान में जेल में मिलेंगे या मिल सकते हैं, या आपका कोई इरादा है मिलने का? I have no intention, I have no desire to visit Mr. Khan or anybody else in jail in Pakistan. I'm sure I'm much better servicing Mr. Khan and
You see, this is not Mr. Khan. This is, as I've said, this is Shandana Sabha. This is Yasmin. This is, people who you probably have never heard of. I've had a case this morning of an individual who I can't name until she signed the engagement letter, whose family is being taken hostage. So she's a UK national, and her family is taken hostage in order to ensure that she returns back to the UK. There are many other cases. There's your own case, which I'm sure you will announce very shortly, that has been taken up by Human Rights Legal Aid Foundation. Okay, there are brave soldiers like yourself who are standing in the eye of the storm. You are looking directly into the perpetrator's eye, and you're saying, "I'm not scared. I will take you on, and I will take you on using the power of British courts." Now, I just simply ask you one thing. Anybody who's cynical about law and lawfare, I do lawfare. I love lawfare. It's my hobby. I do 1/3 of my entire life since 1999, where I personally was imprisoned. I personally was persecuted and tortured in order to defend the lives of 7 British men. I still have my scars, okay, and that reminds me of what those individuals are going through. I don't care about PTI politics, okay? I do not care about who gets the credit. May the best man, win. ये उर्दू में कह दें प्लीज, ये उर्दू में कह दें रशद भाई. May the best man win. नहीं, आपको फर्क नहीं पड़ता. आप कह रहे हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. जितने भी हमारे ऊपर इल्जाम लगे हैं, जितने हमारे ऊपर डेफमेशन, हाँ, जहाँ पे लाइन क्रॉस की है इंडिविजुअल्स ने जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जिनके ऊपर प्रेशर नहीं था, जिनके ऊपर गन नहीं थी, जिनके ऊपर अबडक्शन का थ्रेट नहीं था, उनके पीछे तो हम जरूर लड़ेंगे. We are doing justice because इन्होंने जो हमारे खिलाफ जो किया है ना, and those individuals know who they are because they've already received my lawyer's letters. Okay, I will say to them again on the record, cease and desist. Do not take on Human Rights Legal Aid Foundation. Do not treat us as a joke. We are lawyers before we are human rights workers. Those people in Pakistan who are lawyers, who are beloved activists, who are human rights activists, those people are the most senior echelons of the PTI. We salute them. They are brave heroes. Those are people who basically are taking bullets for Khan. They're taking bullets. They're being arrested, they're being abused, they're being tortured. So will I hold them accountable for a little tweet? I say, watch this space. And if Allah is not my witness, that if those very PTI members do not come back and tell the truth, when the pressure is off them, when I have all the documentation to prove it, when I have all the letters of intent, which I do not need to go into because I'm accountable to the Law Society. I cannot move 1 inch without an instruction letter from all of my clients. रशद याकूब कहते हैं कि मैं पीटीआई वालों को माफ करता हूं, वो प्रेशर के अंदर है, वो जो मर्जी पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा जो भी बोल रहा है उनको माफी है क्योंकि वो प्रेशर में है. प्रेशर पाकिस्तान में पता ही है, जर्नलों का, जर्नली टोले का, टोनियों का, आईएसआई का. ये मैं कह रहा हूँ. रशद साहब कहते हैं उनको माफी है, वकला जो कह रहे हैं उनको माफी है क्योंकि वो प्रेशर में, फिर भी उनकी तारीफ करें, लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर बात करें उनको कहते हैं मैं नहीं छोड़ूंगा, उनके खिलाफ मैं मुकदमे भी करूंगा, उनके पास मैं जाऊंगा भी. रशद याकूब, व्हाई डिड यू गो टू द जियो न्यूज देन? जियो न्यूज के ऊपर आप क्यों गए हैं? उसने तो आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो डैमेज की है पाकिस्तान की लार्जर पॉपुलेशन के अंदर, आई वुड से. Well, they say, there's no such thing as negative publicity. If you have something called the truth, yeah, the truth will set you free. You have to look into the sensitivities of the people, please. Let me finish. I can walk into the lion's den, like Daniel did, and I'll survive the lions and the cheetahs just as much as I can go into a friendly den. I've had just as much criticism for talking on your show as I have. Actually, I've had more criticism, sir, because you're more threat, in my opinion. You probably represent more. From where? It depends from where. The people in Pakistan are never going to criticize you for coming in my. No, I can show you my inbox. I've got people in Pakistan, the same people who are denouncing you publicly. The same people.
I'm talking about PTI membership in the United States, in Europe, who are attacking me for making such a, quote, blunder by walking into an individual show who's a known enemy of the state. Oh, really? And why are you back in my show then? Because you are presumption of innocence. I do not believe that you are an enemy of the state. I do not care what people say about other people. I have one rule. I look at a man in the eye, I shake his just prove याकूब साहब को कहा गया कि मैं एनिमी ऑफ द स्टेट हूं, मैं पाकिस्तान का एनिमी हूं या नहीं हूं, कमेंट्स में बताएं, कमेंट में यहाँ पे शो करूंगा। मैं पाकिस्तान का फ्रेंड हूं या पाकिस्तान के एनिमी हूं, या पाकिस्तान के एनिमी जो हैं वो जर्नैल हैं और वो लोग हैं जो उनके टट्टू और उनके पिट्ठू हैं, ये प्लीज बताएं यहाँ पे। I talk like this, that's why they're scared of me. That's the problem, you see. There are people who have run away from Pakistan, who are infiltrators in the PTI, जो आस्तीन के सांप हैं, उनको पता है मैं उनको एक्सपोज कर सकता हूं, बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं अमेरिका में और या लंदन में बैठ के, इसलिए उनके टेंट में बहुत सी पीर है। Nobody even knows their name, but that is how it is. Can I just add a clarification about Gio? Read the comments. Yeah, please read the comments. And there's a lot of respect for you for coming in the show, and that is what is going on as well. I have, before we onboarded you, we did a full investigation. We do not take on clients who we know we're going to lose their case, because we're a not-for-profit organization, sir. If we took on every case that we were going to lose, we would, my files, look at my files, okay? Would be endless, okay? We've done the due diligence on your case, sir. We looked at your case file. We looked at your evidence. We looked at the British state who's offered you protection under a Rashad bhai, I'm unable to hear you properly. Maybe your link has broken down. You might well be able to join us back. And if you can hear... the victim. Not only are you a victim, you are probably the most important victim for us to represent. Why? And let me tell you why. Because you're the only client who I have confidence in putting on the stand, and you're not going to bend. So when you're cross-examined by the leading counsel on behalf of the perpetrators, okay, who will be a very strong British advocate, I'm sure, not as strong as myself or our advocates, but they will have one good thing on their side. They will have money. They will hire the best counsel, a king's counsel, who's going to give us a run for their money. But what do we have? We have hardly any. We have no funds at the moment. We haven't officially launched our fund yet. Okay. We have very limited resources because we're volunteers, and 2/3 of my life I have a day job, I have a family to feed, etc. What do we have which they do not have, Major Sahab? जज्बा है हमारे पास, वो उनके पास नहीं है। सच की अपनी ताकत होती है, सच है हमारे पास, कलाम है हमारे साथ, people are with us. Jazba is not enough. Let me tell you what you have or what we have. Mm-hmm. We have the truth, the whole truth, and nothing but the truth. But the truth. And nobody can challenge the truth, because truth is clear from falsehood. So we are just waiting to take your case and 40 others, which we are basically compiling, in a group claim into our beautiful British courts. We are not going to mess around with the United Nations. We're not going to mess around with, complaining to these multilateral agencies who are being, effectively controlled and effectively directed by very powerful forces, which are normally distilled down to the administration of one country. And we all know which country that is. I don't need to patronize your viewers. So whilst we have formally even filed at the United Nations, around 11 cases I have filed on behalf of the Human Rights Legal Aid Foundation for 11 different women. I can tell you that we've already got a response back. These women whose bundle of evidence of torture is this thick, these women do not qualify for the United Nations Human Rights Defense. Why? Because they are political activists, and therefore they do not qualify. So, this type of response is very expected. We have a lot of experience dealing with the
multilateral agencies. Look at what the United Nations did in Srebrenica. They were actually on the ground with their helmets and guns. And despite the order by NATO to protect the Muslims in Srebrenica, they stood by and watched the men being slaughtered. So the same thing is happening here. Sir, let me tell you something. I'm not sure whether you can see this. Okay. This is the last fund I did. What is it called? It's called the Gaza or Palestine Legal Fund. Okay. We are veterans, sir. There's nothing new for us, the Pakistan Legal. Daniel Makover, a Jewish lawyer of extraordinary brilliance. Okay. Phil Shiner, my lovely friend from Birmingham. Gareth Pierce, trustee. Susan Wright, Gareth Pierce, Mary Nazal, Rashad Yaqoob, founder trustee. This is what we do. Okay, we raise money from the public, so we cannot be bought out by any military establishment, by any corporate interest. We get if I showed you my phone, and it's amazing, because people can't donate at the moment, because we haven't opened the bank account properly. They can put pledges in. What do I have here? I have a WhatsApp, we have a WhatsApp information line. Do you know who's written to me? And can I read it out with your permission? Okay. Yeah. This is an individual. I'm not sure whether you can see this. Okay. Assalamu alaikum. How do I donate? Okay, and support Imran Khan? My Urdu is not very good, so forgive me. मेरे पास मेरी बेटी के स्कूल. हाँ, लेकिन उर्दू बोले प्लीज. लोग कह रहे हैं रशद भाई जो है ही इज बोर्न एंड बॉट अप इन द यूके, इस वजह से उर्दू इतनी ज्यादा ठीक नहीं है, लेकिन आपसे उर्दू में भी बात करेंगे. रशद भाई, आपको फंड की क्यों जरूरत है, ये बात भी आप साथ बताइए. उर्दू में बात कीजिएगा जरा, लोग चाह रहे हैं आप उर्दू में बात करें. जी ठीक है. अच्छा, can I first of all start with this quotation? Okay. जी. So this is an ordinary person from Pakistan. I don't know. पंजाबी बोलते हैं आप, उर्दू नहीं बोलते थे. ये हमारे एक WhatsApp information line पे ये पैगाम आया है, a message from somebody from Jhelum. Okay, उन्होंने कहा है कि हमारे पास एक डोनेशन लाइन है, और डोनेशन लाइन जो बैंकिंग उसका जो ऑपरेशन था फॉर यूएस डॉलर्स, वो अभी तक नहीं खुली है. स्टर्लिंग में खुली हुई है, पाउंड स्टर्लिंग. तो इनके पास रुपया था, सो वो मेरे से पूछ रहा है कि हाउ डू आई, मैं कैसे आपको डोनेट कर सकता हूँ खान साहब के लिए एंड फॉर द वुमेन. उर्दू में बोले. उर्दू में बोल रहा हूँ ना. अच्छा, तो उन्होंने प्यारे भाई ने यही बात की है. मेरे पास मेरी बेटी के स्कूल की फीस है जो पाकिस्तानी 2000 रुपया है. मैं अपनी बेटी को 1 महीने के लिए स्कूल नहीं भेजूंगा. आप वो फीस मुझसे ले लें और खान साहब की औरतों व शेरनिया को डोनेट कर दें. आपको कैसे मैं दे सकता हूँ? सुभान अल्लाह. अच्छा, मैंने क्या जवाब दिया? Okay, well, not myself but my operations team. Oh, that's so sweet of you. ये बहुत मीठी बात आपने की है. Yeah. However, we will never compromise your daughter's education for our cause. यानी हम आपकी जो प्यारी बेटी है, उनकी तालीम, ये आपके ऊपर फर्ज है. We will never compromise this for another cause. Especially that educated women are the future of Imran Khan's vision. Educated women, people like Shandana Khan, these are the future leaders of this nation. Okay, you can help. आप मदद कर सकती हैं. सिर्फ आपने अपने रिक्शो वालों को जब बिठाएंगे अपने सवारी को, आप उनको बता देना कि एक हमारी वेबसाइट है. मैंने कहा bless you sir and may you prioritize your daughter as a future leader. उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया? इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. You've gone emotional there. We can see that. So I'll shoot another question. Please उर्दू में बताएं कि आपको फंड्स क्यों चाहिए और आपको फंड्स जमा करने के ऊपर लोगों को एतराज क्यों है, ये प्लीज बताइए उर्दू में. बिस्मिल्लाह. जब फंड्स की बात होती है, मैं सबसे पहले मेरे प्यारे वालिद साहब ने एक मुझे लेसन, he taught me a very important lesson. और उन्होंने कहा था, in fact, my walid sahab is on my shoulder. He's my late father.
and he's actually standing next to Khan sahab. My father said, "Sabse pehle karke dikhao. Karke dikhao. Do not ask people, if you have genuine belief, अगर आप अपने आप के ऊपर एतबार है कि आप हक और सच्चाई पे आप निकल गए हो मैदान में, then do not worry. पैसा आपके पीछे आएगा." This is my dad's advice. So, Alhamdulillah, for the last 3 months, our organization, हमारी जो तंजीम है, 3 महीने से, जब से 9 मई पे खान साहब की जो arrest, 8 मई पे arrest हुई थी, and those disgusting videos of him being dragged out of a courtroom, that was the day that my board members, Human Rights Legal Aid Foundation, got up and listened. And these are not Pakistanis. These are people who are consummate professionals, okay? As soon as they started work, we made a commitment that जब तक हमारा fund launch होता है, हम पूरा काम हमें अपने जेब से देंगे. So we have been working, we have been donating, we have been spending, we have been flying, we have been instructing lawyers, we have been paying Pakistani lawyers, we have been paying English lawyers. From here, 8th of May, and I have full transparency of my receipts and everything, and time hours. If you were to calculate just how much work has been done by not myself, I'm one. I have a team of around 32 people, okay? Not just in the UK, who are working as lawyers pro bono, or they're working on what's called discounted fees. Those people approximately have already spent around £250,000, okay, if I were to charge them on a commercial basis. So we've demonstrated to the world, not just to your good self, that we have delivered. We have reached the United Nations. We have reached the Interparliamentary Union. We have reached the Pakistan High Court. We have reached the Pakistan Supreme Court next week, and watch this space. That will be the real rumble in the jungle. That is when the Supreme Court will be asked to decide, and we filed a petition with our beloved legal partner on the ground. I won't mention his name, okay? But he's a lion, and he filed this petition alongside us for one very simple question. Does the Supreme Court agree with us that the entirety of all of Mr. Khan's cases are vexatious, are politically motivated, and are ultra vires? They have no legal basis, and therefore they should all be set aside. So that's what's coming out in Pakistan. We've done that. We spent nights, days, months working for free. However, the time has now come when we are making an appeal to a global audience, Muslims, non-Muslims, Pakistanis, non-Pakistanis. Do you know who the biggest donors to our Palestine Legal Aid Fund were? Everyone's always knocking the Pakistanis. 75%, sir. You said 90%. 75% of my collections and donations for Palestine are from our beloved Pakistani brothers. Not just in Pakistan, but mostly they've come from overseas. People say, long story short, Rashad Bhai, long story short, when will you be able to help free Imran Khan? When? The 90 days is what Imran Khan's lawyers are saying, so I think the answer goes to the Pakistani legal team. But my question at the very end of this program, we're already running to 1 hour. On the screen, we are showing this picture, Rashad Bhai. This is your father standing with Imran Khan, my understanding is. What's the story behind this picture? Well, I always don't really like to comment on my personal life or the personal life of my late father. However, what I will say is my late father was very impressed with this individual. My father never takes photographs with anybody in public. This is the one person that my dear father permitted. My father is an exceptionally spiritual individual. Unlike myself, he never comes before a camera, and he's very silently spoken. He's a very understated headmaster. He's an academic. And his words were simple. This man has a good heart. And that's all I need to hear. So a man with a good heart, I don't care if he's an international cricketing icon.
I don't care whether he's a celebrity. I don't care whether he's an ex-prime minister. What I care for is this gentle human being whose love for his nation has meant that he's prepared to die in a prison cell rather than cut a deal. That's the sort of client I love to represent. That's the sort of client I am honored to represent. That's the sort of client that will give me my ticket, not in this life, but to the next life. So, inshallah, I hope that's answered a lot of your queries. And and the final question, Rashad Bhai, this is hard talk, all right? So what do you want from PTI? What do you want from Imran Khan in return for all this, what you're doing? क्या चाहिए आपको इमरान खान से और पीटीआई से वापसी में क्या चाहिए आपको ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं इस वक्त इसके लिए we want a lot. Let me tell you what we want. What we want is, inshallah, when Khan Saab is freed, okay, when Khan Saab is freed from his oppressors and torture, we want him to carry on with his legacy. We want him to carry on his long journey. For us, it's simple. He's the Mandela of Pakistan. If anyone has read The Long Walk to Freedom, it wasn't the white Afrikaners who cut Mandela. It was people within the ANC. It was people within the Afrikaners movement. So I believe that Mr. Khan is an icon, not of cricket, not of a superstar. He's an icon of the rule of law. He's an icon of justice. He's the icon of presenting Islam at the United Nations with wisdom, with respect, and with sagacity. He's a cool dude, and I love the guy. So I will continue to work for him without pay. I will continue to defend him in every single arena and environment. And like I said at the beginning, those people who think they're going to get away with what they've done to him, they have to think twice. We are preparing, and once we are prepared to launch, we are coming after them. Thank you very much, Mr. Raja. बहुत बहुत शुक्रिया राशिद याकूब साहब ने उनको मैं एक दफा फिर आप लोग बार बार सवाल पूछ रहे हैं बिल्कुल उनको जाती तौर के ऊपर इमरान खान साहब की तरफ से इजाजत है ये तमाम मुकदमात करने के लिए और ह्यूमन राइट केसेस करने के लिए उनको किसी इजाजत की जरूरत तो नहीं है लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से इजाजत भी है और अवाम कह रही है कि मिस्टर याकूब वी डिडंट नीडेड दिस मच क्लैरिफिकेशन ऑन अ लाइटर नोट थैंक यू फॉर बीइंग ऑनेस्ट दिस इज व्हाट पीपल ऑफ पाकिस्तान आर सेइंग इसके साथ मुझे और